morning. Today's class we can discussing about continuity of our yesterday topic, that is dimensional analysis. Yes, in this class we can discuss about that application of dimensional analysis. Okay, it's also one of the important question for our board examination students. So listen and watch carefully. Now start our class. Students, now start our class. Here we can see the first one, that is the principle of homogeneity of dimension. The principle of homogeneity of dimension. First, what is homogeneity of dimension? Homogeneity means same. ஒரே மாதிரி. Okay. See the screen. The magnitude of physical quantities. The magnitude of physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have same dimension. The magnitudes of physical quantities may be added. ஸோ ரெண்டு physical quantity ஆட் பண்ணுறோம் அல்லது சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் வரக்கூடிய ரிசல்ட்டோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கணும்? சேமாக இருக்கணும். அந்த குவான்டிட்டியோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலாவுக்கு சேமாக இருக்கணும். தட்ஸ் கால் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. எஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், initial velocity can be added or subtracted from final velocity. Okay, already you know what is velocity and as well as what is the dimensional formula for velocity. Yes, that is LT power minus 1. It's a dimensional formula for velocity. At the same time, SI unit of velocity is meter second power minus 1. Yes, okay. Here initial velocity, how to represent the initial velocity? It will be represented with letter U. Okay, U. At the same time, final velocity we can represent the letter capital V. V. Okay, not capital V, it's a V. Okay, so V minus U or U minus V or U plus V or V plus U. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டி ரெண்டுமே ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. இந்த ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நம்ம ஆட் பண்ணாலும் வரக்கூடிய ஆன்சருடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா சேமாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ ரெண்டுமே வெலாசிட்டி தான். அப்போ ஆட் பண்ணாலும் சரி, சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் சரி, கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆன்சருடைய யூனிட்டு சேம், டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவும் சேமாக வரும். இட் வில் பி ஈக்குவல் டு m power 0 LT power 1, LT power minus 1. Okay, this is the dimensional formula for what is that? Velocity. It's a dimensional formula for velocity. Okay, another one example, but it will be some different. Here you know the formula for momentum or expression for momentum. It will be, that is the product of mass and velocity, that's equal to momentum. Already you know one. Yes, here force and momentum cannot be added because their dimensional formula are different and different. Okay, so what is the dimension? இப்போ ஃபோர்ஸையும் மொமெண்டமையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரோட ரிசல்ட் வந்து இதுக்கு ரெண்டே ஆட் பண்ணால் என்ன வருதோ அது கிடைக்காது. அதுக்கு ரீசன் சொல்கிறாங்க பாருங்கள். இப்போ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் ஃபோர்ஸ், வாட் இஸ் த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் ஃபோர்ஸ்? தட் இஸ் mLT பவர் மைனஸ் 2. mLT பவர் மைனஸ் 2. அண்டு வாட் இஸ் த dimensional formula for momentum? mLT power minus 1. mLT power minus 1. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டி நம்ம ஆட் பண்ணால் அந்த மாதிரி கிடைக்காது. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன, ஃபிசிக்கல் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டியை இந்த டேர்ம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணல. எஸ், ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிப்பீட் தட் வாட் இஸ் மீன் பை பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. தட் இஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை ஆட் பண்ணாலும் சரி அல்லது சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் சரி, எனி அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்பொழுது வரக்கூடிய ரிசல்ட்டுடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அந்த குவான்டிட்டிக்கு சேமாக இருந்தால் அது அங்கே என்ன மீனிங்கு? இட் வில் பி ஒபே த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. எஸ், தட்ஸ் ஆல். See the next one. Students, we can see the next one, that is dimensional analysis and its application. Application of dimensional analysis. Okay, it's one of the important 5 mark question for our board examination. Yes, okay, so the principle of homogeneity topic is over. Yes, see the next one. Here first, what is mean by dimensional analysis? Dimensional analysis is a tool. It's a
tool எதுக்கு to find or check relation among the physical quantities by using their dimension. Okay, dimensional analysis is a tool to find or check relations among physical quantities by using their dimension. Okay, so dimensional analysisங்கிறது ஒரு டூலு ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஸை செக் பண்ணுறதுக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எஸ், see the next one. When magnitude of two or more physical quantities, when magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, their units should be treated in the same manner as ordinary algebraic symbols. Okay, ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ இது எல்லாமே என்னென்னா நம்ம இங்கே பார்க்குறது எல்லாமே டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்னால் என்ன அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் when magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, their unit should be treated as the same manner as ordinary algebraic symbols. Yes, see the third one. We can cancel identical units in the numerator and the denominators. இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்க்கக்கூடியதான். Already you know one. So we can cancel identical units in the numerator and the denominator. For example, numerator in kilogram as well as denominator in kilogram isna cancel பண்ணிக்கலாம். Not only SI unit as well as same in dimensional formula also. Okay, similarly last point, see the last point. Similarly, physical quantities represented by symbols on both sides of mathematical equations must have the same dimension. Similarly, physical quantities represented by symbols on both sides of a mathematical equations must have the same dimension. Yes, this fourth point is dimensional. What is dimensional analysis? So first point of dimensional analysis is it's a tool to find or check the relationship among the physical quantities. Okay, second one is that the magnitude of two or more physical quantities are multiplied, their unit should be treated as the same manner. Okay, third one is that we can cancel identical units, same units in the numerator and the denominators. Yes, and the last one is that physical quantities represented by the symbols on the both sides of mathematical equations must have same dimension. ஒரே dimension இருக்கிற மாதிரி quantities தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். Yes, okay, this is the dimensional analysis. Next we can see the application of dimensional analysis. One of the important 2 mark question, a right application of dimensional analysis. Totally 3 applications will be given in our textbook. It's the easiest one. So see the screen. First application is that to check the dimensional consistency of equation, to check the dimensional correctness of the given physical equation. That is the first application in the screen, but in our textbook it will be given to second one கொடுத்துருப்பாங்க. Okay, to check the dimensional consistency of equation or correctness of the given equation. ஒரு physical quantity கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த physical quantityயோட ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸை யூஸ் பண்ணலாம். Okay, already you know one dimensional analysis is a tool to find or check the given equations. Yes, see the next one, that is to convert the units in one system to another systems. To convert the units in one system into another system. Yes, it's a very important point. It's a very important application. Okay, in our textbook 2 example problem will be given in this application. Okay, you know we are not followed SI unit before 3 types of units follow பண்ணிட்டு இருந்தோம். One is that FPS system, foot, pound and second, and MKS system, meter, kilogram, second. Another one is that CGS system, centi, gram and second. Okay, these 3 types unit நம்ம என்ன செய்ய முடியும், கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸை யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் to derive the relationship between physical quantity based on their certain reasonable assumptions or
another see the third point, that is the establish the relationship between among the various physical quantities. Simply we say establish the relationship among the various physical quantities. Okay, this 3 point is that application of dimensional analysis. So first one is the check the correctness of the given equation, second one is the to convert the one system of unit to another, and the third one is the establish the relationship between physical quantities. Okay, both three sorry these three application is very important. ஈச் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நம்ம பார்ப்போம். எப்படி வந்து நம்ம ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் கன்வெர்ட் பண்ணலாம், எப்படி கொடுத்துருக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸை டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வச்சு செக் பண்ணுறது, அப்புறம் எப்படி வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை அதுக்குள்ளே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, see the next one. Students, here we can see the first application, example for first application, that is that to check the dimensional consistency of v square is equal to u square plus 2as. To check the dimensional consistency or correctness. Okay, here the given equation is one of the equation for equation of motion. Okay, one of the equation for motion. Yes, that is v square is equal to u square plus 2as. Okay, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனில் இருக்கும் பொழுது, ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது, அதோட பாத் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் பொழுது அதுக்கான ஈக்குவேஷன், ஒன் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் வந்து v square is equal to u square plus 2as. Totally 3 or 4 equation of motions are there. First one is that v is equal to u plus at, second one is that s is equal to ut plus half at square, and the third one is that v square is equal to u square plus 2as. Yes, this is the given equation is it's correct or wrong. Using check the given equation is correct or wrong using dimensional analysis. Okay, so first we need the dimensional formula for the given physical quantity. Okay, what is v? It's a final velocity. What is u? It's a initial velocity. What is a? It's a acceleration. What is s? Displacement. Okay, see the screen, the dimension of the quantity involved in the equation, that is final velocity, initial velocity, acceleration and displacement. The above the equation, இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டிக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். That is u is the initial velocity. The dimensional formula for velocity is the same for initial velocity, that is lt power minus 1, lt power minus 1, as well as same for its final velocity also. இப்போ final velocityக்கும் lt power minus 1. Yes, and the next one is the acceleration. What is acceleration? It's nothing but rate of change of velocity. Yes, that is lt power minus 2. And the last one, displacement, nothing but length. It will be, the dimensional formula is L. Okay, now substituting all the dimensional formulas in given equation. v square is equal to lt power minus 1 the whole square, and next one is that u square is equal to lt power minus 1 the whole square, and what is a here? 2as in 2 is a constant, so does not have dimension, just you neglect. Okay, so in the side நம்ம என்ன செய்யற அதே மாதிரி m lt power minus 2 and m power 0 lt. This is the dimensional formula for displacement L. Yes, okay, yes, okay, just you simplify, just you உள்ள கொண்டு போய் நம்ம என்ன இந்த ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே m power 0 அதை விட்டுலாம், ஸோ l square t power minus 2. Yes, here also l square t power minus 2. Another term l square, already l இருக்கு, l square here u square plus 2as. Okay, lt power minus 2. ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த term l மட்டும் இருக்குது, t power 0 இருக்குது. அப்போ இந்த l அண்டு இந்த l ஸ்கொயராக மாறும், அண்டு t power minus 2. ஸோ the given equation is dimensionally correct. Yes, see the equation in left side, it will be equal to right side.
both sides will be equal. So the given equation is dimensionally consistency or dimensionally correct. Yes, that's all. This is one of the important problem in our board examination. In our last year it will be asked in one 2 mark question. Okay students, yes, see the next application or see the next example for the same application. Okay, see one note. In equation fails the consistency test, it prove wrong. Okay, but if it is passes, it is not proved right. Okay, thus the dimensionally correct the equation needed not to be actually, but dimensionally wrong or inconsistent equation must be wrong. ஸோ இதில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இதை நம்ம செக் பண்ணாவே தெரியும். கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்டாக இருந்தாலும் ராங்னு ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். அட் த சேம் டைம் டைமென்ஷனில் ராங்காக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஈக்குவேஷன் ராங்காக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், போன எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்த்த அதே வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2as. ஓகே, அதே மாதிரி ஆர் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏஎஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே 2க்கு பதிலாக ஹாஃப் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஹாஃபாக இருந்தாலும் இந்த 2ஆக இருந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம டைமென்ஷனில் விட்டுறோம். அப்போ வி ஸ்கொயருக்கும் யூ ஸ்கொயருக்கும் ஏஎஸ்க்கு மட்டும்தான் பார்க்குறோம். அப்போ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்ட், பட் ஈக்குவேஷனாக ராங். ஸோ இட்ஸ் எ ட்ராபேக். இந்த மெத்தடிலுடைய ட்ராபேக், கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் ஒன்லி இட்ஸ் கரெக்ட் ஃபார் டைமென்ஷனலி, நாட் இன் exact value. Yes, see that another one example, that is famous Albert Einstein உடைய mass energy equivalence, that is E is equal to mc square, is equal to mc square. So the E is equal to mc square நம்ம இப்படி வேணாலும் எழுதலாம். exact formula E is equal to mc square. in dimensionally E is equal to m by c square, E is equal to something etc. இப்படி வேணாலும் எழுதலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கேயும் அந்த வந்து ஒரு ட்ராபேக்காக தான் சொல்கிறாங்க. Finally, he settled with E is equal to mc square using dimension and then proved it the help of calculus. Next, another one example for application number 1, that is check the dimensional correctness of the given equation. Here given the equation is half mv square. It's a familiar one, that is the kinetic energy expression for kinetic energy, half mv square. It will be equal to mgh, that is potential energy. mgh is the potential energy. Yes, see the screen. அப்போ நம்ம இங்கே என்னென்ன பார்க்கணும், என்னென்ன டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாஸ் உள்ளே இன்வால்வ் ஆகுது. ஓகே, see the screen. That is, first one is the dimensional formula for m, capital M. Then what is v? Velocity. It with the dimensional formula for velocity is lt power minus 1. Okay, in here mgh, m already we are right, and what is g? Acceleration due to gravity. Nothing but the dimensional formula same for acceleration, lt power minus 2. Yes, and third one is the height. Okay, that is l, length. Okay, then we can substituting that the dimensional formula for in given equation. dimensional formula எடுத்து அந்த given equationல நம்ம substitute பண்ணணும். Okay, so we are substituting half, it will be neglected one, it's a constant. Then m is a capital M. Then what is v square? That is the dimensional formula v, that is lt power minus 1. just you substituting in left side. Here given to square, just you put it square value, then start to write the right side. Okay, m, again m, and g is that acceleration, that is lt power minus 2, and height is a h. Okay, just you simplify. Here what is that? m square, first started from left side, so m, the square உள்ள கொண்டு போங்க, m square l square t power minus 2. Yes, here then m square, then m square, see that, then m l square t power minus 2, it's a
simplification form of left side as well as again we simplify in right side, it will become same in left side. அப்போ left side right side same இருக்கு. RHS equal to LHS equal to RHS. Yes, so the given equation is dimensionally correct. Yes, each term of the above equation here having a same dimension, therefore the given equation is dimensionally correct or dimensionally consistent. Yes, that's all. See the next one. Students, here first we can see that example number 1.12. This is the example for first application, that is convert a physical quantity from one system of unit to other. One of the important 5-mark problem. This is that one of the important 5-mark problem, students. So listen and watch carefully. See that first question is convert a 76 centimeter of mercury pressure into Newton meter power minus 2. So convert a 76 of mercury pressure. Mercury உடைய pressure level கொடுத்திருக்காங்க. 76 centimeter of mercury pressure into Newton meter power minus 2. So this is the CGS unit. Centimeter is the CGS unit and Newton meter power minus 2 is the SI unit of pressure. It's a SI unit of pressure. Okay, using the method of dimensional formula. Dimensional use பண்ணி நாம என்ன செய்றாங்க, one system of unit to another system க்கு convert பண்ண சொல்றாங்க. It's one of the application for dimensional analysis. Okay, in CGS unit solution, see the solution. In CGS unit 76 centimeter of mercury pressure, it will be denoted the letter P1. It will be equal to 76 into 13.6 into 980 dian centimeter power minus 2. Okay, 76 centimeter of mercury pressure, it will be equal to 76 into 13.6 into 980. This is the acceleration due to gravity in form of CGS unit. Acceleration due to gravity in terms of CGS unit. Okay, already you know one acceleration due to gravity in terms of SI, that is G is equal to 9.8. Yes, here it is the CGS unit. Okay, it's one common term. That formula it's derived from, that is pressure P is equal to rho GH. Rho GH. This is the formula. It will be derived from this value. Okay, just you write your textbook. Rho P is equal to rho GH. Okay, what is that? Dian, it's a CGS unit for force. CGS unit for force. Dian is the CGS unit of force. Okay, CGS unit of force. Already you know one SI unit of force, that is Newton. At the same time CGS unit of force is, what is that? Dian. 1 Newton is equal to 10 power 5 dian. Just you write your textbook. 1 Newton. 1 Newton is equal to 10 power 5 dian. Okay. Yes, back to the problem. You know the physical quantity, that is pressure. What is pressure? It is one of the derived quantity. Pressure is the one of the derived quantity. So the formula for pressure is force per area. Force per area is the formula for pressure. The dimensional formula for force equal to mLT power minus 2. How it's derived from? M is the kilogram mass, LT power minus 2 is the acceleration. That is the unit of acceleration, meter second power minus 2. Yes, what is L square? That is meter square. Area. Okay, length into length. Okay, length into breadth. Yes, L square. Just you simplify this one, we get mL inverse T power minus 2. mL inverse T power minus 2 is the dimensional formula for pressure. Dimensional formula for pressure. Okay, here the given data in CGS unit will be given. It will be taken as P1. And the CGS unit lo கொடுத்திருக்கக்கூடிய pressure நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா P1. Already நம்ம இங்க சொன்னோம் P1. Yes,
அப்போ P1 into just you write M1 power A, L1 power B, T1 power C. It's a power terms, dimensional formula for this common term, basic quantity. M1 power A, L1 power B, T power C. At the same time, the pressure, it will be equal. Unit only different, but value will be same. Okay, so அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், equal symbol யூஸ் பண்ணுறோம். P2 இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். என்ன மெத்தட்லிங்க, எதை யூஸ் பண்ணி, டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு கொண்டு வர சொல்கிறாங்க. அதுதான் நம்ம இங்கே செய்கிறோம். ஓகே, அதை P2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ P2 is equal to what is that, M2 power A, L2 power B, T2 power C. இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது. இப்போ P2 மட்டும்தான் நமக்கு தேவை. we need only P2 value. so just you take a left side and remaining back to go to the right side. அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறது அப்படி இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா டிவிஷனாக மாறும். ஓகே, ஸோ அப்போ what is P2, that will be equal to P1 into M1 by M2 whole power A. M1 by M2 whole power A. This is the close bracket, it's called, we are using dimensional formula. This is the physical quantity. Yes. Next, what is the L1 by L2 whole power B. Then third one, T1 by T2 whole power C. Okay. Here see that is P1, that is pressure in CGS unit. It's a given data. P2, what is P2? Pressure in SI unit. It is a question. Our problem is that unit will be converted into SI unit. The CGS unit is converted into SI unit. Okay, in terms of CGS unit, it will be right as a mass M1 is equal to 1 gram. Yes, gram. L1, that is length, it will be equal to centimeter. Time T1 is equal to 1 second. In terms of SI unit, it will be right as M2. இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது M2, that's equal to 1 kilogram. 1 kilogram. L2 equal to 1 meter. SI unit is meter. Time T2 is equal to 1 second. It will be same, 1 second. It's a given data. This is given data. Okay. See the solution. From the dimensional for pressure, what is the dimensional for pressure? That is ml inverse T power minus 2 is the dimensional formula for pressure. Okay, just you compare this power term and already நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய m power A, L power B, T power C இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். what is A, இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா இங்கே என்ன மீனிங்கு, ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ A is equal to 1. then what is B, that is minus 1. what is C, minus 2. ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, தென் இந்த ஏபிசி வேல்யூவை அப்படி எங்கே கூட்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ் பிளேஸ் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். M1 M2 வேல்யூ இங்கே இருக்குது. M1 ஜஸ்ட் யூ சப்ஸ்டியூட் M1 வேல்யூ, தென் M2 வேல்யூ, அண்ட் ஒன்ஸ் again L1 வேல்யூ, L2 வேல்யூ, அண்டு T1 வேல்யூ அண்டு T2 வேல்யூ இதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய which one, that is ABC வேல்யூவை எடுத்து எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், பவர் டேர்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ABC. எஸ், see the next one. சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன வரும், it is the P1 வேல்யூ 76 into 13.6 into 980. இது what is that, it is a P1 value. It is P1. then what is M1, see that is M1 is equal to 1 gram, M2 is equal to 1 kilogram. just you substitute M1 is equal to 1 gram, M2 is equal to 1 kilogram. what is L1, it will be equal to 1 centimeter. just you check it your textbook, L1 is equal to 1 centimeter. and what is L2, it will be equal to 1 meter. what is the B value, minus 1. here what is A value, 1. and the last one T value, what is T1, 1 second, as well as T2 also 1 second. but C value becomes minus 2. just you substitute here. next step, we converted into gram into kilogram. one kilogram or 1 gram equal to
how many kilogram? 10 power minus 3 kilogram. 10 power minus 3 kilogram. அப்போ ஒரு கிராம் 1000ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிறதா 1 கிலோகிராம். 1 divided by 1000 போட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கும். அந்த 1000 தான் எப்படி எழுதுகிறோம்? 10 power minus 3 kilogram. Okay. So next, what is that? 1 centimeter is equal to 10 power minus 2 meter or 100 meter. 1 centimeter is equal to 100. 1 meter is equal to 100 centimeter. Yes, already you are familiar one. Just you converted 10 power minus 2 meter divided by 1 meter. Again, 1 second divided by 1 second is equal to 1. 1 power minus 2. 1 square. It is no worry. நம்ம இதை பற்றி worry பண்ண தேவையில்லை. Yes. Next, what is that? Just you simplify. You get நமக்கு என்ன கிடைக்குங்க? 76 13.6 980 kilogram cancel. So 10 power minus 3 into 1 10 power minus 3. Yes. Next, meter cancel. 10 power minus 2 இங்கே ஒரு minus 1. Minus into minus plus 2. 1 square value already 1. So no worry about that. Okay. So இப்போ ஃபர்தராக இது எல்லாத்தையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுங்க? 76 into 13.6 into 980 10 power minus 3 into plus 2. இது ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் what is that? That is 1.01 into 10 power 5 Newton meter power minus 2. This is the SI unit of pressure. This is the SI unit of pressure. Yes, easiest one. This problem is easiest one. Next we go to the example number 1.13. It's also same manner, but the unit will be converted into SI unit to CGS unit. SI unit to CGS unit. See the question, first one. First see the question. If the value of universal gravitational constant in SI unit is 6.6 into 10 power minus 11 Newton meter square kilogram power minus 2. 6.6 into 10 power minus 11 Newton meter square kilogram power minus 2. Sir, இந்த வேல்யூ எங்கிருந்து சார் கொண்டு வராங்க? From Newton's law of gravitation, you know one, that is F is equal to G into m1 m2 by r square. G into m1 m2 by r square. இதுதான் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஸோ இப்போ இதில் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா மாஸ், இந்த ஆப்ஜெக்ட் கடையில் இருக்கக்கூடிய மாஸ் வந்து 1 கிலோகிராம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ 1 மீட்டர் இருக்கும் பொழுது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸோட வேல்யூ தான் திஸ் ஒன். ஓகே. அண்டு த யூனிட் இஸ் நியூட்டன். இங்கே மல்டிப்ளர் இங்கிட்ட வாங்க, மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகும் மீட்டர் ஸ்கொயர். இட் வில் பி டிவைடட் இன் மீட்டர் பவர் கிலோகிராம் பவர் minus 2. This is the SI unit of, what is that? Gravitational constant. SI unit of gravitational constant. இப்போ இந்த யூனிட் சிஸ்டமில் இருந்தால் சிஜிஎஸ் யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஃபார் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. ஸோ த கிவன் டேட்டா இஸ், see the solution. What is that? The G in SI unit. What is G? Acceleration, not acceleration. That is universal gravitational constant value is in SI unit is 6.6 into 10 power minus 11 Newton meter square kilogram power minus 2. Yes, this is the question. Yes. Next, general term. It is a general term. N2 is equal to N1 into m1 divided by m2 whole power a, L1 by L2 whole power b, T1 by T2 whole power c. Here, what is N2? That is the question. We take a question, that is CGS unit. What is N1? It's a given data, GSI value. And M1, what is M1? M1 SI ல எது எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் நம்ம M1 L1 T1 எடுத்துக்கிறோம். What is M1? That is 1 kilogram. What is L1? 1 meter. What is T1? 1 second. As well as M2 in CGS unit. What is M2 value? 1 gram. What is L2 value? 1 centimeter. And what is T2 value? That is 1 second. Yes. Next, see that the dimensional formula for G is, derived from the unit of
this one SI unit of this one Newton meter square kilogram power minus 2. Yes, that is the we can derive the unit. That is the dimensional formula for equivalent dimensional formula for Newton. It is the unit of force. So mLT power minus 2 is the dimensional formula for Newton. What is the next one? Meter square. Then meter square is equal to L square. Again kilogram power minus 2. M power minus 2. Just you simplify this one. M power minus 2. M power plus 1. What is that? M power minus 1. Minus 2 plus 1. Automatically minus 1. Here L power 1. Here L power L square. Automatically base same irundha power term add pannalam. So L power 1 plus L power 2, that is L cube. Then T power inge illa, so only T power minus 2. This is the dimensional formula for gravitational constant. Just you check it. Already we write here M inverse L power 3 T power minus 2. Yes, it is the power value. A is equal to minus 1 and B is equal to plus 3 and C is equal to minus 2. Just you substituting A, B, C and M1, M2, M1, L1, T1 that value in this equation. The equation M1, L1, T1 and M2, L2, T2 and power values A, B, C value substitute பண்ணலாம். Substitute பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் CGS is equal to, it is a SI value for G value 6.6 into 10 power minus 11. Okay, that is the M1 value, this is M2 value. Again it is a M1, L1, L2, T1, T2. Okay, again we converted 1 gram into kilogram, as well as 1 centimeter becomes converted into 10 power minus 2 meter. This is the 1 square value. Just you further you simplify, kilogram cancel ஆயிரும், 1 by 10 power minus 3 மேலே வந்த 10 power plus 3 மாறும், 10 power plus 3 into minus 1 minus 3. ஃபர்தராக இங்கே என்ன ஆகும், 10 power minus 2 மீட்டர் கேன்சல் ஆயிரும், 1 divided by 10 power 2 மேலே கொண்டு போங்க, 10 power plus 2 மாறும், plus 2 into 3 10 power 6. Here 1 square is equal to 1. Just you simplify. ஃபர்தராக இந்த டைம்ஸ் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது என்ன ஆயிருந்தோம், plus 6 minus 14 plus 6 equal to minus 8. So the unit will be converted into CGS. Newton becomes converted into dian. Meter it will be converted into centimeter. As well as kilogram it's converted into gram. Yes, that's all. This is the gravitational constant value in CGS unit. CGS unit. Yes. See the note, that is 1 Newton is equal to 10 power 5 dian. 1 Newton is equal to 10 power 5 dian, or 1 dian is equal to, what is that, 10 power minus 5 Newton. 1 dian is equal to 10 power minus 5 Newton. Yes, இது 1 dian அப்படிங்கிட்டு வச்சுக்கிறோம், இது டிவிஷனில் கொண்டு வாங்க, 1 divided by 10 power 5 வரும், 10 power 5 மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா minus 5 Newton. Just you write your textbook. Okay, that's all. Students, today's class gets over. Okay, just here we can small recall of today's topic is application of dimensional analysis. Another one topic we can discuss, that is principle of homogeneity of dimension. So what is principle of homogeneity? In the given equation, both left and right side, the dimensional formula will be same. It will be almost equal to that one of the application of dimensional analysis, that is the check the correctness of given equation. It will be equal to, what is that, the principle of homogeneity of dimension. Okay, another one important application will be discussed, that is the given convert one physical quantity system of unit to another system of unit. It's a very important topic, students. Just you practice in your home. Okay, so another one application will be
discussed in our next class. Okay, students. Thank you.